Hello, good morning. It's Monday, the 8th of February 2021. Welcome to the week's premiere edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV, wherever you are. Welcome. Again, as always, we do at this time of the morning. It's another brand new week, and we are, of course, bringing you another brand new edition of the same program as we open another week. And thank you very much, and we hope you had a very good weekend. Once again, wherever you are around the world, we say good morning and thanks for joining us and coming along. Well, this morning we have some very interesting things to discuss. As always, you know, very informative edition it is, and we have some very important and pertinent issues to discuss. We are from the weekend, but of course, talking about February, you know, it's Gambia's month, and because it was in this month that in 1965 Gambia became independent, and it's an independent month, and should I say, in fact, it's a birthday month for the Gambia, if you like. And today, Monday the 8th, that means we have just 10 days to go before we celebrate the 56th independence of the Gambia. And talking about that, there's a statement from the Gambia government with regards to how this year's independence will be celebrated in the country. We will talk about that. And yeah, so should I say, if it's also your birthday today, we say happy birthday to you, and thank you for joining us this morning. And we will also talk about the AU summit, with the AU, if you like, because the former vice president was bidding for a post, but a few days before the election, she withdrew her candidature. That's the Fatoumata Jallow Tambajang. We also talk about that this morning, and among other issues, you know, related to national development and some of the things that has been happening in recent times in the country, because we have a guest already in the studio, so we'll engage him in a while. Well, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, ñoo maat mbégte dellusiwaat tey ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne dañuy faral di ñëw digtal leen suñuy xibaar, waaye tamit waxtaane li nga xamante ne mooy xew-xewi ci biir réew mi. Saa su ne mbégte lay doon ñu jàkkaarloo ak yéen. Ñu ngi jógee ci weekend bi, ñu xooble yéen ñëpp am ngeen a very good weekend. ñu mën a dooraat tey week bi di Monday, juróom-ñeenti fan wala boog juróom-ñetti fan ci weeri février. Xam ngeen ne weer bi nag weer bu am solo ci réew mi, ndax weer bi la Gambia moom boppam ci 1965, waaye nag fan yaa uute, ndax on the 18 la woon, tey mooy on the 8, daanaka fukki fan moo ci des balaa ñu yegg si bés bi. Ci loolu tey nañ ci doore, ci loolu sax la ñu ubbee waxtaan bi, ndax président bi joxe na ndigal wane ne ren nu ñoo célébrité independence bi ak ni ñu ko daan defee day uute lool, ndax xam ngeen ne mbas baa ngi fi ak yu mel noonu. Su ko defee nañ ci yegg si leneen luñ cee toftal tey ci jotaay ji, nañ wax ci xam ngeen ne former vice président bi mu ngi doon sakku benn palace ci AU, mu ne waxtaan nañ ak moom ci loolu ci jamono. Loolu nag dafa dem ba mu jógee daanaka ci samedi bi la woon, moo nekkoon ndaje boobu ci AU pour ñu tànn loole, waaye moom dafa dal di génn daal wane ne moom nekkatul ci jongante yooyu. Lan moo waral loolu ak yëfi naka la demee, nañ ko waxtaanee tey ci jotaay bi incha allah. léegi lay doon ñu xuusi bu baax, kon niñ koy defee saa su ne ci jotaay bi. Xam ngeen ne bu waxtu bi jotee dañu am mbégte lool jàkkaarloo ak yéen fi nuyuwaat beneen yoon, di leen safoo, waaye tamit di leen jaajëfal ci safoo bi ak ci kolde bi. Ci noonu ñu xuus bu baax dugg ci jotaay bi. We would now move on and start our first story this morning. Of course, it's going to be short and precise because it's a message from the office of the president about the independence celebration this year. Now, President Adama Barrow has ordered this year's independence and celebrations to be held in a low key due to the COVID-19 pandemic, according to a statement from the office of the Secretary General and the head of civil service. As a result, the 56th independent anniversary celebration will be limited to only a parade of the security services and schools in the city of Banjul, the statement added. Now, accordingly, there will be no sports program since there is no guarantee that the children could adhere to the COVID-19 guidelines. So that is the message from the president, that he has ordered that this year's independent to be celebrated in a low scale
And before I move on, or let me just get to the next story, then I will come back to our guest so we can discuss about that, to hear his reaction and the message from the president that he ordered because of COVID, there can be no usual celebration of the independence due to the COVID-19 and for that reason, he has given an order that this year the celebration would be organized in a low key. Only the security services and school children within the capital would be allowed to attend. And of course, there will be no school sport this year because there's no guarantee that the children would adhere or respect the COVID-19 health protocols or guidelines as required by the health authorities. It is the Ministry of Health and the WHO. Well, mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci nuñ ko waxee xibaar bi dafa dal di jëp ne njiiti réew mi xam ngeen ne léegi nii maa ngi ko doon wax ne weer bi lañ dal di moom suñ bopp ci 1965 daanaka juróomi fukki at ak juróom benn ak léegi bu Gambia moomee boppam at bu nekk bu weer bi jotee am fukki fan ak juróom ñett la ñoo dajaloo celebrate fàttaleku bés boobu naka lañ dal di moomee suñ bopp yeesalaat li nga xamante ne taxawaay bi ak lan lañ mun a def en tant que réew bu moom boppam mun a yokk réew mi ci fànn yu bari wala ci fànn yépp pour ku ne gis sa bopp ci yëf yi at bu nekk dañ ko daan def waaye nag ren njiiti réew mi nee na niñ koy defee ak doxalin bi day wutee lool because mbas mi mu ngi fi mooy COVID-19 te ci loolu nee na daal dañ koy wàññi xew-xew bi ci ni nga xamante ne mooy ca daanaka takkadeeri rek ñoom ñoo cee teew ak high school yi nga xamante ñu ngi ci biir capital bi di biir Banjul ñoom ñooy teewee ndaje li leneen lim ci toffar rek ci message bi mooy tàggat yaram bi nga xamante ne ndaw yi dem school dañ ko daan def loolu tamit du am ren ndax amuñ garantie ne xale yi dañoo toppa sarta yooyu yi nga xamante ne kilifa yi lal nañ ko pour moytu jaxasoo ji ak yu mel noonu ci ndaje yu mel noonu moo tax ñoolu tamit dañ ko dàqal ci message bi wala boog xibaar bi nu mu ko indee xam naa ne nañ ci dellusiwaat incha allah ñu waxtaanee ko ak suñ gan teew na ci biir studio bi nañ ci wax tamit leneen comme niñ koy defee saa su ne ñu continuer gannaaw loolu wax ci leneen waxoon naa ko ne former vice président Tamba Jang moom tamit mu ngi doon sàkku benn place foofu ci African Union Commission bi mu war a nekk deputy chairperson bi ci noonu moom mu wane ne dafa dal di withdraw mooy dafa dal di génn ci loolu lan moo tax mu génn ci nu mu doon sàkku place boobee su ko defee loolu la ñu dal di seet moom yan kaddu la ci wax ndax daf ci génne kaddu bala démba moo nekkoon tànneef bi am na keneen kuñ tànn pour mu jël place boobu. We'll now move on next to our next story, of course, and we talk about the former vice president Jallow Tamba Jang, Fatoumata, of course it is. We sometime spoke to her about her reasons of wanting to contest in the AU's deputy chairperson post or position, whatever, and she spoke to the reasons and why she wanted to go for the post and for that seat, if you like, and then also some of the things that she would do for the country and for the continent, but she have withdrawn. Now Fatoumata Jallow Tamba Jang explains why she missed out on the top AU contest. Now, Gambia's former vice president Fatoumata Jallow Tamba Jang has explained the reason why she missed out on the contest to become the deputy chairperson of the African Union Commission. Jallow Tamba Jang was initially endorsed by the Gambia and ECOWAS, but she said Nigeria's candidature as Commissioner of Peace led to the withdrawal of her bid. In a Facebook post on Saturday, on 2nd of February, the former VP said the ECOWAS head of state held an extraordinary summit via video conference and decided to have Ghana, the Gambia, step down their candidates for the deputy chairperson of the AU. Now, this means that I am no longer in the running for the deputy chairperson of the AU Commission, and Cote d'Ivoire, Sierra Leone, Burkina Faso, and the Gambia will all withdraw their commissioner candidates as well in order to allow Nigeria to run as a sole regional candidate as Commissioner for Peace, she added.
Meanwhile, Rwanda's Monica Nanza Bakamwa has been elected as deputy chairperson of the African Union Commission, and the former deputy governor of the National Bank of Rwanda was elected by 42 votes out of 55 member states. Musa Faki Mohammed was also re-elected as chairperson of the African Union Commission. South African President Cyril Ramaphosa handed over the annual chairmanship of the Union to the President of Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi. So that is the message there from the former Vice President of withdrawal from the election for the Deputy Chair of the African Union Commission. Quite unfortunate, and he has explained the reasons why, but equally she has expressed her solidarity and said that she would be ready to work with the incoming deputy chair to make sure they would do well for the continent, and her support would forever be there in whatever capacity she could possibly contribute for the continent and for the Gambia. Mu ngi noonu mbokk yi comme ni ngeen ko déggee maa ngi ko doon wax léegi ne former Vice President Fatoumatta Jallow Tambajang ci place bi nga xamante ne mu ngi ko doon wut daal gis na ci génn balaa ñu doon def élection yi ci loolu tànn nañ ku ko wut ku jël place boobu. Li waral noonu nag comme ni mu ko waxee nee na gannaaw bi nga xamante ne Nigeria ñoom am na place bi nga xamante ne boobu lañ doon demal ci noonu lañ dal di sàkku ci Gambia ak Ghana ci ñenn ñi nga xamante ne mooy seen nit ñi ñu ngi doon sàkku député ci bi ñoom ñu génn si. ak tamit commissioner place bi nga xamante ne ñu ngi ko doon wut yooyu yëpp ñu dal di génn ci lañ na am nangutoo boobu moom loolu moo dal di ko génnee ci jongante bi ci noonu mu bàyyi ñeneen ñi dem su ko defee nag after ci élection bi ñu dal di tànn ki nga xamante ne mooy Rwandan doomi Rwanda boobu moom mi nga xamante ne mooy député gouverneur la ci réew moomu moom moo nekk di jël place boobu léegi mu nekk député chair bu African Union Commission bi mu nekk lu am solo du ñàkk nañ dellusiwaat ci yooyu mbir ci yeneen jotaay ñu dal di nag am mbégte dalal suñ gan gi léegi ñu war a soobu ci waxtaan bi nañ déggee ci moom amaana sax moom naka la gisee développement yooyu ñu dooree ko ci independence bi ak ci Fatoumatta Jallow Tambajang yooyu yëpp nañ ci ñëw incha allah ñaawru comma bu United Democratic Party UDP moom lañ dalal tey ci suba sile xam ngeen ne du gan ci jotaay ji saa yi ne mbégte lañ am bu baax a baax dalal ko ci programme bi ñaawru ñu ngi lay nuyu bu baax a baax amaat mbégte beneen yoon rek dalalaat la fii ci Africa TV ci Good Morning programme bi moom sa programme la sax mën naa wax loolu ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan right now laata ñuy dugg ci biir programme bi yaatal ko. jërëjëf Amadou di leen sant di leen gërëm di sant yàlla ak yonent bi teg si suma ñaari waajur di wax ne am very delighted pour ma nekk fii tey. All right. di leen jaajëfal si seen licence bu ees bi pour seen TV bi suñ licence bi rek. seen licence bi ci nga bokk de. di leen jaajëfal I think it is long overdue waaye kontaan naa si loolu. thank you so bu radio baa des. waaw boobu tamit yàlla na ñëw. amiin waay waaw mu ngi ci yoon lépp dina yomb ñaan yi ak ni ngeen jàppee ci liggéey bi ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax gis nañ réaction si gis nañ taxawaay bi am na solo ñu ngi leen di gërëm di leen wax ne seen bos la tey tamit yéen a tax ñu fee nekk ñu ngi ko rafet lu baax ñaawru comme ni nga ko waxee ñu ngi ko jaajëfal ak ñeneen ñi nga xamante dañ fee jaar def seen taxawaay seen contribution ci programme si yëpp ñu ngi ko jaajëfal ñaawru just quickly ñu dugal ci biir waxtaan bi xam naa tey gëj nañoo jàkkaarloo waaye tey comme teew nga incha allah lu bëri lu jaar ci diggante bi dañ ko waxtaane waaye just a quick one ñu dooree ko ak xibaar bi independent xam nga ne ñu ngi ci weeri février Gambia ci weer bi lañ moom suñu bopp 56 years now down the line ñu war a defaat beneen taxaw seetlu ci suñu doxalini réew njiiti réew mi dal di jënnee order mooy dogal jël na ko ne ren
because of Covid ak mbas mi nee na low key celebration mooy am not as usual foog naa ne loolu mën ngaa rafetlu ci dogal bi nga xamante jógee na ci kilifa réew mi wane ne responsibility mënut a continuer di sacrifice life nit ñi ndax Covid bi gis nañu feebar baa ngi continuer di law. waaw anyway loolu su nekkoon ne dafa nekkoon in the goodwill man mun naa see jëfal loolu rafetal ko waaye dama gis ne loolu dafa nekk loo xam ne is like angale lu ñu is very comical it's like a comedy fii daal ñun am nañ problème si leadership dañ am vacuum in leadership luy problème bi mooy ne national day like an independence day bu Gambia amee seen boppa buumi jaam bi buñ ko dogee suñ baat yi loolu is not an ordinary day it's the most important day of the year war ngaa mën a make sure ne su nekkee ne bugga ngaa def loolu loo kii lu war a xew balaa loolu yëpp dafa war a loo kii waaye yooyu daf ma dee jaaxal torop si government bi nii ñoom su nekkee seen intérêt la rek ak loo xam ne dina dem pour jaay seen tur o seen image bi rek dañ ko dee def waaye lu nekka pour réew mi rek ñoom duñ ko may fayda o independence intérêt réew mi da independence intérêt réew mi loolu laa laa wax loolu laa waaye nguur gi si la bokk parce que ñoom tey président bi dafaa ñëw kilifa gouvernement bi yëpp ñëw mu wax lan la bëgg a defal réew mi ak yu mel noonu tamit ñoom ñëpp ñu ñëw ñu toog ak yu mel noonu loolu tamit ñoom foog naa ne seen bos la de li ma laa wax suñ bos la boobu du seen bos waaw si lañ bokk waa réew mi dañu ñoo koy jiite waa réew mi ñoo si ëppa doole government bi ñoo ko coordinaté waaye loolu waa réew mi ñoo ko moom loolu everybody has to see yourself in it it is going to be an all-inclusive participatory program that has nothing to do with a particular group a sect or a class of people. That is why independence is nice. That's why the kids are part of independence. The parents are part of independence. The government that you talk about, the executive, are part of the independence. The judiciary are part of the independence. The ordinary citizenry are part of the independence. That is the beauty of our independence. It is not a program that is there for a particular group. But what baffles me is all the time, when Gambia have events like this, you bring up excuses that are very flimsy. Is this not genuine excuse? I cannot comprehend this. It's incomprehensible. I cannot understand. For the fact of the matter, because of COVID. Don't tell me COVID. That's what I don't want to hear COVID. It's the message from the message from president or whatever government entity that message comes from is just bogus. We don't want to talk about COVID. Since they started their countrywide national meet the peoples to turn into a political tour, the Gambia and the whole world were in recognition of the fact that the second wave of the COVID has already transcended on us, it's hit us here, and the new variant was here with us. They went on with the tour, no problem. They were gathering kids too. They were gathering young people. They didn't observe any WHO guideline or government Ministry of Health guideline in making sure that the spread of COVID-19 is controlled. After that, 1 week ago, they had a grand, they call it a grand launching of the president's political party, the NPP. How many people have you seen wear masks? The entire crowd, nobody was putting on masks. No. My friend, I'm not telling you the daisies that are under there where the ministers are. But you cannot say that. I'm telling you what I've seen on the picture. If it is 100%, 85% are all not putting on masks. No, it is very that's not a fair. You cannot tell me what I've seen. I am telling you, please. You cannot tell me what I've seen. That's not a fair description of what I. That is not a fair description. It's a very fair. If you want, you have an archive here. Please of course, yes, play the video. Yeah. For the entire viewers to know whether what I'm saying is true. 85% of the people in that stadium are not putting on masks, including the security forces. Kids were there. You were not putting the guidelines of WHO there. You were not putting them into force. Look at this. Now, look at them. Where is the mask? You can see Can the you face zoom mask. it, please? Can they zoom this? There's no zoom. No. You asked us to show you the images and we are saying. Let them zoom it, my friend. No, this, can you show me face mask or no face mask? What is it? Let them zoom it. You don't see the face mask. You see? Where is face mask? Everybody's putting face masks. Show me face mask here. Show me. What are you seeing now? I'm not seeing any face mask. Yeah, you don't want to see it. No. You don't want to see it. No. No. There are things that we should not even talk about. What is it? We should not even discuss. What is it? If you think that it is very good to call up and our independent day should be low key. Now you are coming. The launching of your political party should now be you are coming. key.
Because that Independent Day is more important than Barrow's launching. It's more important than any party's launching or your event. How can you say those are not low-key? You want to make our independence low-key. You derive the kids from enjoying their sports program. When you bring artists to come and perform, people descend together and dance. Where is the logic? There's no common sense in that. It's just deliberate, and the president is playing with something that he will know. What do you think is the motive? The motive is just for him, for his program to be talked about when it is just like a very normal program, like a normal game that you have in the streets, that you can do your launching. The essence of the launching is not even only launching, it should have gone with a Congress, but they didn't even do that. Okay. As mandated by law and IEC. Fine. Now, they did a very wonderful program according to them, but at the end of the day, it was a ghost program. Fine. Now, yes, I just it is a national day. People yeah. should take pride in that, celebrating it. Yeah. Now they are telling you this is double standard, double agenda from the same people who are supposed to be the guardian of our health and the conditions of people are playing with people's lives. But government, when you organize your own government thing, are so irresponsible. No, they are very irresponsible. I will tell you. How can this you say that? Is the most irresponsible statement I expect to hear from this government. When you allow the president of the republic to launch his party on amid COVID-19 without no regulation, the proximity between people, the distance was not observed. The hand washing, I have not seen anybody wash your hand. That I agree. I have not seen anybody hand wash. Yeah. If you see one or two will have face masks, the rest will not all have face masks. Where is the restriction? Where is the WHO guideline? Where is the Ministry of Health guideline? Now it's our independent day. You want to impose that on people? Are we your slaves, or we are your subjects, or you are a dictator? When it is Barrow's time, it's okay. When it's the Gambian time, it's not okay. That is your view on this. It's not my view. That is the truth. Don't say a view. Yeah, but you've seen it. Don't tell me you've not seen it. You've seen it. They've done their tour amid COVID-19. They've done their launching amid COVID-19. But when it is Barrow's program, it's fine. There's no COVID-19. When it's Gambia's independence, it's COVID-19. It's not comprehensible. It is comical, it is uncalled for, it is very hypocritical. Fine. These statements should not have come from the government. Fine. If somebody else did this, I would understand, but not the government. Okay. You lead by example, but you don't lead by a bad example. Fine. Okay. Now that this is the message from the government, whatever you describe it, and it is now. Of course, the president would be there, and we expect that he would give a message. What would you expect from the president? The president will be there. That's what he said. No, I said I expect he would be there because he said it clear. Yeah, it's going to be a low key. Absolutely. Unless this edited again, and it said that the president will be there. Of course, he would be there. The president will not be there. He said it will be low key. Yeah. It is only the security forces who will do the and school children. Yeah, I'm talking about And what? That's it. And maybe what about the public? No, there's no. That means you want me to. You are not talking about the public. You want me to read the message again? Yeah, read it. Okay. This is what he said. President Barrow has ordered this year's independence celebrations be held in low scale due to the COVID-19 pandemic. Now, as a result, the 56th independent anniversary will be limited. All right, limited to only parade of the security services or offices, services, schools in the city of Banjul. That's all. The statement, accordingly, there will be no sports program. Hence, there's no guarantee that the children would adhere to the COVID-19 protocol. That's all. Where is the statement is from the Secretary General. Well, that's why I said it's ambiguous. It's not talking about the president attending. Yeah, but top officials. No, but you expect the president will come. I cannot speak on their behalf, and I don't deal with okay, that's fine. Now, if in case I don't deal with statements that are but you know it's usual, right? That are not specific, that are not definitive. That's fine. I don't deal with statements like that. Now let's this assume, one is very speculative. Now let's assume that. Okay, now listen to me. Let's assume that the president will be there, and as usual, he would speak to the Gambian people and send out a message. I am saying, what message would you expect this year from the president? This is nothing new. Only reporting. Reporting of what? I've done this, I will do this, I've done this, I will do that. Only. Barrow. He has never said something that is innovative. Whenever he has a gathering, he will also be repeating himself. What he said 2 years ago is the same thing, maybe in a different context. But there is nothing new. You don't expect anything new from somebody who has lost direction. Somebody who has been overcome by his
obsession with power, somebody who is obsessed with political power, you cannot expect anything new from him. The time they spend on politics is more than the time they spend on building this nation, developing it for the country and its citizens. That is the truth. You know what I'm talking about. If only they were there, were we seeing anything in respect of the COVID-19 rules from their program? No. Even the president at times will violate that because he will not put on face mask. How many programs have you seen the president attend? Even National Assembly members, even in the state of nation address, somebody telling Mr. President, is the rule in the parliament, put on the face mask. He ignored it outright. So if he does that, if somebody ignores it out there, is that a crime? If the president doesn't set the right and bright example. So my friend, you didn't expect anything. He who is given much is expected to live an iconic life. Okay. Not that a delusional one or an act that is close to being comical. So the all same message is coming from it's the very president. Messy. The statement is messy. No, what I'm saying is it's not well calculated. With regards to what the president might say, you were saying it's going to be the all same story, nothing new, probably. One new. I'm just asking. That's what I'm trying to say. Now, after 50 because the things that are trending, the president will not talk about that. He will not talk about the drug, 3 tons of drug at our ports after a month. No statement from the police. But investigation. No investigation up to what? We've seen an attack on a Sierra Leonean who was allegedly attacked by a mob of a particular political party. Within 48 hours, the statement was out. The investigators did their work. They arrested people. Yeah, but my friend, you cannot tell me since on the 27th of December, we are in February. Yes. What type of investigation? You want to mount an international investigation? Yeah, because we don't even expect from outside. We don't expect even any conclusive statement from the investigator. Okay. We expect a statement from the police to show the Gambian people that yes, we are in cognizance of the fact that this 3 tons of drug is at our port. Okay. We are making sure that we'll get to the root of the problem. And the statement from the president. Okay, that's my fine. friend, those are issues that should be talked about. Saying to the Gambian people, hey, look, what will happen? The Gambia cannot be a drug hub to any drug cartel. I'm going to make sure that all stones will be uncovered to make sure we get to the root of this problem and set an example so that Gambia will not be targeted for businesses like that once again. Okay. To restore our confidence with our bilateral and it's multilateral clear, absolutely. Friends. Well, Lord Lerner, that's fine. So I think that's clear. We just finally on the independent again. Before we move on to the next issues or whatever. 55 years down the line, we are celebrating now 56 years as a country since we own our independence. How far do you think we have gone as a country? After 30 years, we have a firm footing when it comes to economic stability. After 22 years, we have a depleted economy. Maybe I'm a sub-vibrant socio-economic human resources capital. After the 4 years of the new Gambia that we all hope for the better, we have a porous, a lackadaisical, incomprehensible, non-functional economy, virtually dormant, dominated by foreigners. And this is because? And this is because of the lack of leadership in the country. That is the bad thing about it after 54 years. So Gambia as a country, we have more deficit. We have more deficit in the last 4 years than in the past 53 years. Under Barrow's leadership, Jarama Barrow, Jerejef Barrow, yow yaa mun a liggéey. Okay. Yes. Barrow moo mun a liggéey. Barrow moo mun a liggéey. Waaw loolu instead of you mending, you just spoil it. The little thing you have found, you spoil it. Deficit 58 billion. Now it's more than 70. All right. Where are we heading to after 4 years? Thank you very much. Loolu leer na. I think we would stop there on the independent for now because it's gonna be a month-long thing. We will discuss about it. Probably days before the independence, we will talk about it. After the independence, also we will reflect back and see as a country how far have we gone, what have we learned, and what still more need to be done. Because I think as a country we have a long way to go, but we will discuss about that in another platform or in another in another day. We move on. The former Vice President Tamit Mungdon bid for the deputy chair.
of the African Union Commission. She eventually withdrew because of Nigeria. We are going for a different post, and I think there was a consensus when eventually moom mu step back. What's your view on that? Naka nga gisee loolu ban ma sa jàngat daal just pour tënk rek. Unfortunately loolu dafa nekk di unfortunate side mooy ne dafa withdraw. waaye loolu tamit the beauty of it is daal comme déggoo mu ngi am ñoom seen diggante at that level regional level. foog naa ne loolu is not something bad. mun naa am ëllëg ak si biir Gambia tamit mun nañoo soxla place. because of bàyyi nañ ko at bii nii. ñu ne la yéen tamit bàyyi leen ñu demal bii. because amoon na at boo xam ne suñ former vice président bi fii la bàyyee bu nekk bugg a nekk deputy AU commissioner. mu bàyyee ko au chairperson mu bàyyi ko because of yéen seen gaay. soo gis naa ne loolu maa ngi koo jaajëfal moom si jigéen bi si boppam nekk koo xam ne dafa dëggu. bugg a réewam bugg a Africa bugg a sub region bi mooy west side of Africa bi fii fu ñu dëkk ñun Gambia. di nga gis ne du Gambia rek Côte d'Ivoire Sierra Leone Ghana ak yeneen réew mi ñu bàyyi Ghana ñu bàyyi Nigeria ñoom ñuy dem this is what we call integration. Absolutely ba pare moom regional integration soo ko def façon yi you take the lead so we commending Farmata Tambajang Jallow. Let her take heart. This is what good citizens do. And she renewed her she commitment. is a pan-Africanist. This is what we expect of her. I'm saying kudos for this wonderful gesture that you did without complaining, without giving reasons that are fact, very incomprehensible. She has renewed her commitment of wanting to the incoming deputy chair and also to continue. That's very noble of her. Anyway, we saying congratulations to her. She is not a loser. She is the winner. She won because she's shown her sense of maturity. That what Gambianism is all about. That when you are a Gambian, we are very tolerant people. We are very peaceful people. We are very caring people. We love everybody as we love ourselves. So the smiling coast of Africa, she has again demonstrated to the entire wide world. We put people first and self last. This is what Gambia is all about. Live for nothing and die for something. And this is why maybe the president opted for her also for the position. That is why the government opted for her. It's the government that opted for her, not the president. I want to put, it's not the president that can send anybody there in the capacity as Mr. Barrow. It's the Gambia government that can endorse somebody's candidature in that particular position. So it's the Gambian government. Yeah, the president makes the decision. No, Amadou, let's say it in the most official way. Okay, it's the Gambia government. Then the Gambia government. That's fine. So then personalize it. It's not Barrow what he can do. Okay. It's what the Gambia government can do. No single president alone can nominate somebody to positions like that. Yeah, but it's the country. So the country, he is the CEO. Fine. Under his leadership, the government. You see, it depends in what way, in what angle. No, I just want you to make it very formal. Yeah, it is I don't formal. want you to make it personal. I want you to say the government of the Gambia. But saying the president also her to the AU, the vice chairperson position. But would you agree there's nothing wrong? We do accept it. Yeah, but would you agree there's nothing wrong? Me saying the president endorsed her. But there's anything wrong with you saying the most official way? Absolutely, it's not. I agree, but fine. Also, so let's agree with that and let's move ahead. Then let's move on. Yes. Okay, that's why it is. You see, I think everybody is happy despite you withdraw, your withdrawal and what happens. Like Nyaur have said, I think your leadership quality says a lot about the decision that you have made and all that. And I think everybody would know why you withdrew, and this is it. And we say thank you very much, and maybe better luck next time, so that you will continue to be there for the Gambia. Let's now move on. Sanharek yang don go to talk about MPP grants launching. I don't know whether you are worried or dengan teeth. As a political party, linga gis nga legi ni stadium bi fess na, people are on the ground. Yo xam nga ne bo fi ñëwé nañ ci wax, you know that. So I don't know ndax da nga yakamti nga laal ci nga jox ci affaire yi te tolloguñ fofu. Gis nga li boko gisé gis nga face mask yi legi. Gisuma fi ben face mask. Yaa ngi wax face mask rek. Waaw gisoo face mask. Waaw dama bëgg mu leer rek. Dara du fi leer. Barrow bëggul leen dem nan leer. Barrow moo gën a bëggal leen dem dara du leer. Bàyyi leen wax boobu na leer bàyyi leen ko. Fii ana face mask. Wan ma ko.
Now, Boy, I'm not seeing any face mask. You don't want to see. Look, my affair. No, I don't want to see. Okay, Legi. Look at this empty stadium you call field. When it's filled with 85% kids, less than 17 years. You telling me this is a crowd? You want to tell me this is what political parties are looking for? The stadium. Have you ever seen such a launching of a party of this magnitude? No, the stadium at its peak will take 30,000. After now, it's only the people under the days that are wearing. Again. No, wait. The people under the canopies. Okay, fine. Are putting on face. But the crowd, please, technicians, can you please provide us with? Provide us. Is this the people under the and some of them are not putting on? Look. Here, who is putting on a mask? You call these people kids? Yes. I say you should look at Mr. President. These people, they are kids? Mr. President, can't you speak with putting on a face mask? No. See, you can. My friend. Let's put this face mask aside. See, I don't see any face mask. Fine, you don't want to see. You want to tell me this is a field stadium? Now let's talk about the event. Let me tell you something. I'm a sport guy. I attend virtually Gambia's matches there. I do also. At worst, the capacity of the stadium is now 24,000. At worst, because the stadium is old. It was 30,000 when it was built. Yeah. They cut it to now 24,000. Yes. And even that 24,000, this is not up to capacity. Look at the scoreboard. Look at where the scoreboard is. Yeah. There's nobody there. This was around 2. My friend. 3. Even this field. Yeah. It's not 24,000. Okay, fine. Now, are you worried about? Are you worried about this crowd now? Realistically. Definitely, holistically, if you look at your statement, look. You will tell me. I'm talking about UDP as a party. You will tell me President Barrow is in a state of shock. Shock NPP, what? since after the program they had at the stadium, they were not saying much about that. They are competing people for crowd. We don't compete with people. We set the bar so high and the standard so high. Which bar? Imagine. Last time them get Buba Zone, people say I will not talk. No, you know Mullen Faisal Buba Zone. I will not talk. That's what people were saying. I will not talk. You not talk. Let him try the Buba Zone. You want to do the No, we will not do that. Comparison? No. NPP. No, Hale buñ ki this party was just a launching. When you ready, you allow. No, lima buga wax moy. Go on. Danga buga def comparison. Man, NPP. No. Yo ya ko def de. Man bu ma ñëwé fi dama wax sen crowd. No, Dede, yow yaane. Ya nga sen crowd. Ba man dama ti. No, dama lacce. Yalo ma man dika kaw moy. Man din gol ko. Nza kuma kilim foy. Kitim bonti yo men kulu ma kaw bu ko sila. Bari fanan kafol ka ke kilindi kafo men ko fata nen kafo men ko fa crowd the crowd you seeing is pay as you go crowd, the Barrow crowd. When he was speaking, where was the crowd? I'm asking, can you please show us the footage of the entire program when Barrow was speaking, the entire stadium? Can you give us that? Mr. Technician, provide us with that. Are you talking to technicians? Yes, or are you talking to you, Mr. Journalist. Allow your technicians to give us the pay as you go crowd. After the money has elapsed that they've paid them to attend. You see? Yes, pay as you go. If the credit is fading, your internet connection will not be strong. When the crowd was fading, when Mr. Barrow as the president was speaking, you are seeing only an empty space in front of you. Do you have proof of what you are Yes, saying? it's in your archives. Can you help No, what I'm saying, you are talking about giving money's been given out to people. I have to proof. Come. Yes, they'll meet people, give them $300 to go. I have proof. Ask Sheikh Umarok, he will tell you. Are you serious? I'm very serious. Again, you are talking about my friend, I don't, you know one thing about me, Amadou? I don't attack people. I don't speculate. I talk about facts that I've seen, that I'm a witness to. Nobody can take that away from me. Nobody. Including you and them. This is Barrow's state-sponsored program. Pay as you go crowd. When this man was speaking, can you put up and we see what was in the pavilion? Nobody. You have people coming all the way from the diaspora. And Senegal. And Mauritania. And all the sub-region. He said it. So it didn't mean that this is not Gambian. This is ECOWAS program. ECOWAS NPP launching. This is what it is called. I didn't say. That's your own definition. No, the president said. That's your own definition. The president said. People came from Mauritania. People came from Senegal, Nigeria, and all the sub-Saharan African countries to come and grace this occasion. So we're not talking about MPP Gambia. We're talking about MPP ECOWAS. No, these are all Gambian people. My friend. They have their interests my friend. and loyalty with the president
They appreciate what the My president is friend. doing, and they were happy So you want to that tell me MPP was launched. You want to tell They me- came and You participated want to and tell took me part in out the of event. You are saying them they are 488,000 potential electorates last time, only 20,000 came to show solidarity to Mr. President. I'm disappointed. Very disappointed. That is what he do. Complete crowd for 20,000 out of 488. Musumbala constituency is bigger than this crowd. I'm telling you an example. I'm citing one. Musumbala constituency has more electoral votes You know NPP. than the entire stadium put together. How old is the NPP? How old is the NPP? Just- It is 4 years old. No. Why? The NPP was a political party in making for 4 years. Yeah, but they started with it was formally registered It with was the just- don't tell me formal. You were talking about Don't formal, don't you? Now you 4 know what? years ago, I sat here in a program. I told you the NPP is a political party in the making with the Barrow Youth for National Development, Barrow Youth for Development, Barrow Fans Club, Barrow Farmers Club, Barrow Police Ladies Club, Barrow Military Ladies Club. All we have here. Nyauru. After such No, a you while, see, you have to be- brought all these football clubs together and you form a political party. It's a party of clubs. Bro, it was not going anywhere. It's a non-starter. It is not built on the interest of the Gambia, on personal interest, and just perpetuating one in power. Okay. And that will not be here. Never again. Thank you. Let nobody think of that. Never again. Thank you. But You this know- is not Barrow's crowd. This is ECOWAS. No, that's your own definition. Anyway. ECOWAS crowd. I didn't say it. The president said it. I'm hanging you. I'm greeting people from Ghana, Nigeria, Sierra Leone, and my people from Senegal and all around Mali. Everybody is here. Now, if I say it's an ECOWAS crowd, what crime have I done? When the president alluded to the fact that it is an ECOWAS crowd, it's not only Gambia. Honestly, I can tell you, 50% of these Yeah, people. that means the president is a Democrat and he's open to That is everybody. called democracy. Have you ever seen a Gambian in Macky Sall's launching? Oh, you my can. friend, no, my friend, let's talk about politics. Don't tell Okay. me what I All right. don't know. Thank you. Thank you very much. Ahmad. Let's fight because time is almost on our side. Recently, we have seen your party leader has been very much. It's been speaking on the vehicles that the president has been giving out, and also he was asked him to make sure that if a drug be muller, if not, he will draw a conclusion. Many said, why now? That Honorable Dabo What do you mean by why now? he's speaking because initially when 27, when the they pickups were given out, With pickups. National Assembly members, which your NAMS benefited, he supported What? the idea. Did he benefit from that? No, I'm not talking about him. Yeah, the Members NAS of the- benefited from 54 pickups. Yes. But the president alluded to the fact that that was a gift Yes. from somebody. And it was not consigned to him. You don't understand the fact of the matter. Gambian journalists, can you please do your job? No, I'm asking you. No, What you you cannot ask me. You can't. You know why? At times I'm perplexed by the way you ask questions. Why that you- was not consigned to Mr. President But Adam. the issue Wait. was not about consignment. It is very it was important. why In was procurement, somebody in- asked My friend, the president Ahmad, to clarify where Ahmad, the vehicles were coming from? Yes, If what- not, they are not taking the vehicles. What That did he- never happened. What did he say? He said there was no need for that at the That- time. my friend, my friend. He supported what the president said, and now Who supported? Dabo. He supported it. No, of course he never. Where was any drug coming into the country by now? I'm not talking about the no, drugs I will first. come. You are relating, right? You are relating. Okay, now When the explain. 54 vehicles were given, or 57, whatever. Yeah. Did we have 3 tons of cocaine at the port? No, we did not. Did you have it? No. So you cannot relate. Yeah. You can defend that. Common sense, you cannot relate. Yeah. And that 57 or 54 pickups, we are not consigned to the president. We are not addressed to him personally. But this time around, the vehicles, 24 Hilux 4x4 vehicles, were addressed to His Excellency, not NPP, not government of the Gambia, not Majun Estate as an entity, or you say it's a group or the company belongs to the president. It's addressed to him directly as a consignee. The consignment is for him. For- His Excellency Adam Barrow. Address His Excellency Adam Barrow. He has to explain that. As the CEO of this country, where is the money coming from? That is why we are talking. Okay. And it has coincided with 3 tons of drug at the port. And people are claiming the cattle, they're having a smooth ride under. That's why they're choosing Gambia for the transit place as a hub for drugs. And this had Gambia, if everybody is a drug addict, we'll all consume that and still will be all high and we will have some leftovers. But if you 3,000 tons, 3,000 but kilos. why would you relate
drugs and vehicles that are... My friend, let's be realistic here. We will relate. Why? He said is very clear. And he, in fact, the statement is very clear. Mr. President, come clear our doubt. Because we are doubtful of what is happening. Or else, until such a time, you give us tangible and very genuine reasons that we can believe in. We will say you are tied to these drug cartels. Can you take that away from the Gambian people, the ordinary Gambia? You can't, Ahmad. Even you can't convince anybody. Don't even go there. This drug issue is a menace in our society. It has never happened. It is unprecedented for it to be impounded at the drug. And we see people in high authorities trying to clear the drugs before they were seized. Okay. So these are the issues what people are talking about. Gambia, we are all related. But people are saying, why does he have to draw a conclusion saying if the president did we will draw. Now, the onus lies on the government and the president to clear his doubt. Our doubt. We are not saying he's part of it. We say if you don't clear it, we will conclude that you are part of it. Who said it? It's very clear, man. If I don't do anything wrong, why should I be afraid of coming straight forward and making the points? Let me tell you, let's be realistic here. Everybody did an assessment of wealth. Even the president declared that there was a declaration of your wealth before you assume office. After assuming office for 4 years, a president can buy 24 pickup Hilux. Do you know the amount it is worth? Every Hilux vehicle is more than $3 million. Yeah. 24 by 3 million is how many hundreds of millions of dollars? If a president can purchase that, the vehicles are consigned to him, they are addressed to him. Gambian people, you want to tell us we should allow some president to come again to fool people to tell you we have Allah's World Bank. Okay. There was a president who was saying that. Yeah. After when he left, you hear they leave notes and kits to collect money from our central bank. If people are patronizing you to give you money to allow them to have a conducive environment for all their illicit business, you have the right to come straight and clear the air. These are things that people say outside, but when you are inside, you wouldn't know. I mean, when you are inside, a president inside and controlling the government doesn't know what is happening in our country. No, you are saying that people are giving you something on the ground and you allow them to. I'm saying if people. Yeah, if people are giving you, but Amadou, this is language I'm speaking. Probability. If you understand, you understand. If you don't understand, let them understand what we're talking about. The onus lies on the government to clear people's doubt. Okay. A silence means consent. Yes. If something happens, it's your responsibility to reassure Gambians that the Gambia will not be a drug hub. So the Gambia cannot be a transit center or a transit point for the government is not doing that. What have they done? Tell me. Give me one statement. No, it's not me telling. I'm just asking whether... No, you know it. Are you not a journalist? Or you are a state-sponsored journalist? Are you state-sponsored? No, I'm asking. Because if you are, I'm not alleging that. I'm asking a question. You are attacking me. Don't say attacking. No, you are. I'm saying whether you are state-sponsored journalist. Because you know what doubts me? There are issues in this country. The journalists are not amplifying it. What is it? This drug issue is not just an ordinary issue. You have the right to go and follow the Minister of Justice. IG, go to them, let them render you interviews to make sure that the Gambian people know where is this drug coming from. Right now, do you know where the drug is stored? The issue is not journalists whether do this or do that. It's not a journalistic matter. Whatever. It's a journalistic matter. No. Very big. No, what I'm saying, when the issue came up, journalists did their job. We did what was expected. And now you are relaxing on your... No. Now you are relaxing. Now you are asking me questions. The people are you not here for that? The IG. So are you not here? Have you visited him? No, are you not here for that? The Director General of the Drug Law Enforcement, have you visited him and let him render you an interview exclusive? Have you done that? The Minister of Interior, have you done that? Do ask the people you should talk to about these drugs. The government spokesperson, have you asked him? But now, why should you ask Nyawu? Nyawu is talking about the drugs. What Nyawu is talking about is what Nyawu thinks. Yeah, we are asking you to tell us what you think and what we are talking about. That is what I am telling you. Unless they clear our doubt, the conception we will have, they are involved. That's fine. That's your opinion, and I respect that. But don't try to draw a conclusion on journalists this or that. No, I will do it. It's fine. You don't have to do one that. thing I don't enjoy about you journalists. You like alleging people. Alleging people like you what? like attacking people. Not you. You are not the only journalist. Are you the only journalist here? No, I'm not. I'm not saying you a journalist. You, Mr. Ahmad. Okay. I'm saying the entire journalist industry, the entire media industry. No, but that's not fair. Some at times. No, it's fair. No, it was not true. I would not sit here. You sit here and be attacking journalists. Did I attack journalists? So you? No, I said. The journalists should do one thing. Fine. I said the journalists should do one thing. No. They should engage these other people and amplify it. This is what journalists has been doing and will continue to do that. But what I'm saying. You are not here to
tell us what we should do or not. No, what is no, let's draw the conclusion. I'm not trying to tell you what your job is or what you should do. No, I'm telling you something. Nyauru, tell me what you know right about your thing. Nyauru, time is not our side. We got to go. What I'm telling you for is coming. just last week. We have to bring the news. Stay around. Let's bring on Mendy now. He will tell us. You stick around. You have problems. We will take a break and then we'll come back just right after this break. Star GSM fele promotion bana fena molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minubuko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro la sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul kasannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu kasannu keme konontola sang keme woro isa soto mobile ambulance odum keme woro doma Star GSM e tableto soto le pro dinningol wuli killing keme sey doma isa soto nyin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screen ol mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodom mala ngani original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshener fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash couple ka bonali america alse muna fangala la official do wala la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume ngani designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nani andi botanam France le anin Dubai isina jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light auto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. Acha Munginon, welcome back and thank you very much again for being there. We now get into the final part of today's show, and that is the newspaper review, and we say thank you to our proud sponsor Star GSM as always for powering the newspaper review edition. Mr. Mendy moom toog na yegsi na mu diktal ñu tey newspaper si la ñu xëyee si seen xibaar ñu ngi jógee ci weekend bi Mr. Mendy ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu gaay. jërëjëf Amadou maa ngi lay fay di nuyuwaale ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su ne ci lii di Eye Africa TV ci seen Good Morning Africa bi comme ni nga ko waxee waxtu bi jot na pour ñu indil leen lu gën a fës ci ëttu këru yëglekaay yi ñu tënk ko ci gàtt rek dinañ ko tàmbalee ak Voice newspaper ci seen front page bi li nga xam ne moo ci gën a fës mooy kii di jëwriñ bi gàlloo wàllu wér-gu-yaram ak nekk ni askan gi lañ daal di joxoñ baaraami tuuma de am na ab parparloo gi nga xam ne nag mu ngi koy def ci wàllu liggéey gi yëm ba tey ci Voice newspaper ci seen front page bi déggoon nañ sax nga ko doon junju mooy Her Excellency madame Fatoumata Jallow Tambajang bàyyi bi nga xam ne nag bàyyi na ko ci wut gëm doon wut lu benn ci ay place yi am ci lii di Afrique sow jant fii nii loolu nag pour xajal moromam la mu daal di jàll ci mbir moomu gis nañ tam tàngoo seen chairman bi nag daal dina joxoñ baaraam tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy suñ National Assembly member yi ne am na ab càggante giñ def pour war a taxawal lenn lañ xamee ci anti corruption bill bi pour ñu mën a xeex lii di corruption ci biir réew mi fii loo meekas itam nee nañ buntu jëwriñ bi gàlloo wàllu environnement bi war na moo indi leeral ci yenn ci ay container yi nga xam ne teg nañ leen loxo tey ñu nekk ca Buuba zone container yooyu nag lañ yore woon mu di ay bant tey ñu njortoon nañ ne dañ ko doon bëgg a génnee réew mi pour yóbbu ko ca biti réew. acca mu ngi noonu Voice ñoom loolu lañ xëyee si seen xibaar su ko defee ñu jukki ci benn
waaw ci li ñuy gestu ci voice nag mooy fa ñu koy tàmbalee mooy ci buntu jëwriñ bi gàlloo wàllu wér-gu-yaram ak nekkinu askan gi ndax réerewuñ mbir ne buntu jëwriñ jooju nag ci ay fan ci ginnaaw nag la daal di sàkklu ci nguur gi pour mu yokk payoor yi yenn ci ay liggéeykat yi nekk ci ron kilifteefam waaye ñeneen ci ñi nga xam ne nag ñu ngi ci ron kilifteefam tey di yëngutam ci wàllum paj mi nag ñoom ñoo joxoñ baaraam kii di jëwriñ bi ci boppam di ne daal mbir mi am na ab parparloo ndax nee na daal ña nga xam ne ñoo di kilifa yi ñenn ci ñoom lañ yokk seeni maqaama yokk seeni peyoor waaye ñeneen ci ñi féete ci suuf tam ñoom it yokkalaguñ leen dara te gis nañ tam ne am na ab coppite gi am ci buntu jëwriñ jooju mooy ñeneen dañ leen toxal jëlee leen ci bërëb yi ñuy liggéey pour ñu mën a yokk seen maqaama waaye ñàkkulit am na ñenn ñi nga xam ne nag jëlee nañ leen ci kaw wàccee leen ci suuf it mu ngi mel ni ñooñu it gis nañ mbir mi daal ne parparloo mu ngi ci biiram te ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg. dogal bu ministre bi jël bëgg naa jur coow ci wàllum health sector bi waaye li ci mën a am li ci kanam rawul bët gis-gis yi dafa mel ni dafa wutee ci num dogale daal ñenn ñi war nañu yokk seen pay gannaaw loolu tàngoo seen chairperson bi di John Charles Ndiaye moo daal di ne daal lii di pencum ndawi réew mi nag war nañoo gën a farlu taxaw li nga xam ne moo di corruption anti corruption bill bi nag ndax lii nee na mu nga woon ca pencum ndawi réew mi depuis ca 2019 te depuis ca jamono jooju ba fu ñu toll nii lii di pencum ndawi réew mi yuñ yàbbi ci mbir mi te lii de am na li muy jàngal askan gi ndax buñ fàttalikoo ci ay fan ci ginnaaw rek lañ doon wane ni réewi Gambia bokk na ci ay réew yi nga xam ne wàllu corruption muy njuuj njaay tafaar ak luubal alalu réew mi mu nga mel ni fi mu toll nii mu ngi gën a yokk ci réew mi te loolu lu ko mën a dàq rek mooy anti corruption bill boobu nag pour ñu andi ko te loolu ba mu demee ca pencum ndawi réew mi ba guddi yuñ toll nii amul dara luñ ci génnee li nga xam ne dina dal xelu askan bi kon nag lu ji njaak ñoom ñooy njaak ndax nguuru Gambia ak ñii di National Assembly bi comme ñoom ñoo am doole yooyu pour man koo def te defuñ ko kon mu ngi mel ni tappale ak yàq yi nga xam ne mu ngi ci biir réew mi ñoom daal am nañ ci loxo. acca dafa mel ni anti corruption bill bi lu moo raam bari na lool ci National Assembly bi waaye daal doxagul ba léegi moom nag am na ci ay concern moo tax mu wax ko moom jiitali tàngoo su ko defee nañ seet ndax ñu nekk ci pancum ndewra mi nañ leen ko déglu am déet lu ci mënta am nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. ci foroyaa la ñuy xuusati ndax foroyaa ci xëtam bu njëkk bi lam ci wane itam mooy nawet daal wane nañ ne farlu nañ pare nañ pour gis ne jàppale nañ askan gi ci lépp li nga xam ne lu askan gi ittewoo lañ lu jëm ci seen wàllu liggéey leneen it ñu gis ko ci mooy kii nga xam ne nag moo di soxnab ndem si yàlla kii àll bi la kii la lakkoon ci àll bi moom moo daal di sàkkulu wàllu ci askan gi nag ndax mu ngi am ab liir ngu am ñaari weer rek te it yaakaar gam amoon mooy ci borom këram te kooku daal di ñàkk bakkanam ci ay fan ci ginnaaw wulli is nag bii di mbootaay bi aar ñi nga xam ne ñoom ñooy borom bàyyi ma yi foofu ñoom borom jur yi foofu nag ñoom ñoo daal di bind ab pétition yónnee ko ca pencum ndawi réew mi di ko jiiñ wala di ñaawlu anam bi nga xam ne police yi yenn ca police station ya nekk ca URR ñu ngi koy def ci seen wàllu kees yi ndax buñ jàppee ay sàcckat ci lii di jur gi buñ leen fa yóbboo dañ leen dee yeewi wala duñ dee def la leen war COVID-19 tam feeñati na ci biir réew mi fii ci niñ ko gisee ñu ne daal am na ñaar ci ay nit yi yaakaar daal ñàkk nañ seen bakkante la ko sooke nag mu di COVID-19 jooju. acca fooree newspaper di doy newspaper seen ñoom loolu la ñu xëyee tey ci suba si la gannaaw loolu ñu jukki ci benn ñaara. waaw ci liñ cee jukki nag mooy niñ leen ko junjulee woon ci Willie East seen Animal Protection Association nag mooy jur gi nag ab mbootaay lañ daal di sos foofu ca Willie East borom jur yi nag ñoo ko daal di jiite ñoo wanee daal ne am na ab bind foofu ca pencum ndawi réew mi di ñaawlu bu baax a baax takk der ya ca URR yenn ci police station yi de na nga xam ne noonu lañ dee yoree seeni kees yi dalul seeni xel ndax ñoom nee nañ ci jur gi lañ yaakaar pour mën a yor seeni bopp ak yor seeni njaboot kon nag bu fekkee am na ay sàcc yii ñëw di sàcc yooyu di jur yooyu te buñ leen jàppee yóbbu leen fa mbax na doonee benn mooy li ñuy wut waaye buñ leen jàppee ba yóbbu leen ca police nag amaana nim dee demee sax mooy kañ sàcc ak ki sàcc yëpp dañ leen dee jàpp teg leen
leen benn bërëb ci anam ba nga xam ne dañ dee ne kañ sàcc moo dee xëtt sart sàcckat ga te fam dee mujjee nag mooy sàcckat ga ci boppam ci ay fan rek la dee nekk foofu nag ñu daal di ko yeewi loolu mu metti leen bu baax bañ daal di pétition ñi nga xam ne ñooy police station yooyu foofu ca URR ca pencum ndawi réew mi pour ñii di pencum ndawi réew mi tam gannaaw ñoom it am nañ mbootaay bi nga xam ne ñoom ñooy saytu lii mel nii mooy pétition yi pour ñu seetaat mbir mi bu baax a baax ba indi ci saafara ndax ñoom nee nañ sàccum jur gi de am na niñ koy sàgganee ci biir réew mi fii mën na jur musiba gi nga xam ne kenn ñaanu ko yàlla. acca li mata ji bàyyi xel la bu baax a baax parce que léegi sàcckat yi dañoo sonal borom jur yi baax ci bi ñun xam nañ ci dara te léegi tamit police yi amaana ñu ngi leen di joxañ baaram waaye tamit seen jumtuxaay yi léegi du dee mat soo kilifa yi war nañ cee bàyyi xel te xam naa National Assembly bi nañ ci mun a am taxawaay bu am solo gannaaw boobu ñu. gannaaw loolu ci Foroyaa newspaper fi ñu koy ndar keppale nag mooy ci ay bés yi ñu weesu ne leen nag moo amoon ki nga xam ne nag mu di ab góor foofu ca Kiyang Wuro Kang foofu nag la lii di ab góor daal di ñàkk bakkanam gannaaw ba lii di àll gi doon lakk te itam mu dencoon mu bàyyoon fa la nga xam ne moo di mattam yi nag ba mu ko demee aari ji nag ca la fa daal di ñàkk bakkanam kii di soxnaam si nag di wuyoo ci turu Mama Fande moom moo daal di sàkklu ab wàllu di wane daal ne depuis ba borom këram génnee àddina ba fi mu toll nii nag mu ngi ko bàyyi ak ab tu tànk bi am ñaari weer rek tey dundu gaa ngi jafe ak moom ndax nee na lépp la nga xam ne moo di yaakaaram ginnaaw yàlla ci borom këram la ko wéeroon te borom këram jooju moo fi nekkatul te lii di dundu gi nag rawatina sax na muy yore tu tànk jooju doon na li ko jafe lool muy sàkklu nag wàllu ci askan bi ak képp ki nga xam ne mën nañ koo jàppale ba gis ne lii nga xam ne mooy coono gi muy dund nii nag mu wàññeeku ci ko am bu teggeekuwul sax di ko masaw coono bu baax a baax ñi ci mën a jàpp kilifa yi ak mbokk yi ak ñëpp daal ñëw jàpp dimbale ndax li mu wax métti na lool te ñu ngi ko masaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla saafar moom moo mun a tegg nattu ci kaw doomi aadama gannaaw loolu ñu jeexale ko ak Point newspaper ci lañ koy ndar keppale mu di place ba nga xam ne nag ki nekkoon bëkk neegu njiiti réew mi di High Excellency madame Fatoumata Jallow Tambajang mu ngi ko doon sàkkulu ci lii di Afrique sow jantes ci seen mbootaay bi nag mu nga mel ni place boobu fi mu toll nii moom bàyyi na pour keneen di ay naataangoom nekk ci réewi Nigeria pour kooku dem wuti lii di place boobu nag lii it leneen ci Point newspaper gis nañ ko mooy bërëbu attekaay bi daal moo daal di atte ba daan kenn ci ay clearing agency ci anam ba nga xam ne xëtt na sartu lii di GRA police teg nañ loxo it driver ba nga xam ne nag moom lañ tuumaloon ne mu ngi doon sàcc wala di roñ ay béy ak i xar foofu ca Tuujareng ca anam bi nga xam ne nag dëppoowut ak lii di yoon. aca Point newspaper ñoom loolu lañ xëyatee seen xibaar ñu jukki ci benn quickly wala ñaar bu ci xajee su ko defee ñu balaa ñoo lal génn affaire yi waaw kii Mr Touré lay wuyoo ñu ne moom bañ ko yóbbuwee fa mbaxana doonee benn ci ñetti tuuma yi njëkkati teg ko ci ndoddam li mu di benn tappale ay kayit ya nga xam ne nag kayiti jiyaar yi la te loolu dëppawut ak lii di sartu réew mi ñaareel tam amaana bañ a fay la nga xam ne moo di payoor yam war a fay pour mën a génnee ay bagages ya jógee ca biti réew dugg si ci biir réew mi fii te loolu mu am ay lempo ya nga xam ne war na ko cee fay bañ ko yóbboo nag fa mbaxana doonee benn moom daal weddiwut tuuma yooyu nangu na la nga xam ne moo di tuuma yi waaye it am na ay daan yi nga xam ne yëkkati nañ ko teg ko ci ndoddam li di wanee daal ne lépp li nga xam ne mooy la ko war ci daan yooyu it da ko war a fay lu ko mooy sax day dem fa nga xam ne nag moo di ndungu seen pour ñu denc ko fa. acca mu ngi noonu yoon ak yoonal ci moom doxalinam te moom nangu na ko su ko defee luñ ci wax lu bari comme ñoom daan nañ te moom liñ ko daan amaana da ci mën a taxaw mu génn ci loolu xam naa daal yoon moom dafa mel ni def nañ liggéey bi yoon seen liggéey ba mu mat. fi ñuy daanelee Amadou mooy Tuujareng ci ay fan yi ñu weesu ab càcc moo fa gane woon gi nga xam ne nag ci taxi la ko dee def mu di ay béy ak i xar la doon sàcc def ko ci taxi loolu waral nag ba police yi daal di yëkkati woon ay kàddu di ko wërlu police yi nag ñoo daal di fësal lii di wane ne daal ngóor soosu ci boppam teg nañ ko loxo te itam teg loxo bañ ko teg
loxo nag ñu ngi cee jaajëfal bu baax a baax askan gi ci jàppalante ga ñu jàppalanteeg ñoom ba lu ni mel daal di mun a antu ñu ne lii mu nga amoon ci weeri février gi ñu nekk nii nag ñeenti fanam ya nag la police yi daal di fësal di wane daal ab ngóor ki nga xam ne mu ngi yoree taxi foofu ca Tujareng ci benn ci ay housing estate moo fa jaaroon di fa sàcc lii di ay gàtt lu ci mel ni béy ak i xar loolu nag askan yi Tujareng jooju nag yeewu ci ak naqar jooju nag ba daal di ko yëgal ñii di takk der ya nag ci seeni taxawaay gis nañ ba loolu daal mujjee naa antu pour ñu teg ko loxo ba fu ñu toll nii nag ñu ngi lijjanti ci ngóor soosu ay mbiram pour yóbbu ko fa mbax na doonee benn pour atte ko ci tuuma yooyu al waaw moom driver boobu li ma jaaxal ba yum doon eb kan moo ko moom ak fan la ko doon yóbbu na def koy jënd wala def koy koo jox waaye eb rek yóbbu loolu dafa yomb lool waaye anyway kon daal police yi dugal nañ seen loxo bi jàpp ko te moom fu mu nekk nii dafa war a indi leeral ci li mu doon def loolu tamit xam naa ne mu ngi si suñ kanam te xam naa ne police yi dañ ci def taxawaay bu am solo ba lépp leer ndax comme ni nga ko waxee saa rek président bi mu ne buggul leen dem nay leer borom mu ne buggul leen dem de tay moom lu moo xew waaw su ko defee ñu gërëm la bu baax sant la loolu moo daal di jeexal xibaar yi ñu jox ngay rendez-vous ba suba incha allah jaajëfal la it saa su ne ci dalal gi ñuy dalal jox askan gi dig daje suba ci yeneeni programme tam ak lii di Good Morning Africa bi ñu leen baaxoo di andil bu juróom-ñeenti waxtu yu jotee jàpp fukki waxtu sant leen gërëm leen bu baax a baax acca mu ngi noonu moom Abdoulaye Mendy doyen ñu ngi ko gërëm di ko sant bu baax ci nu mu àndeek ñun ci jotaay bi saa su ne bu waxtu bi jotee ñu gërëm tamit ñaawru bu fi jaaroon ak yéen ñu faroon ak ñun ci depuis buñ dooree ba léegi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax incha allah fii la ñoo yemadi ak yéen ba suba ak jàmm ñu dellusiwaat ci benn édition Good Morning Africa fii ci Africa TV fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di jaajëfal ci safo bi waaye ci kóolute bi ci ñu ngi ñëw gunge ci jotaay bi rendez-vous suba incha allah bu leen sonné TRRC léegi-léegi mu door ngeen ànd ak ñun ci loolu well viewers once again thank you very much for the pleasure of your company. This all how much we got time for today till we meet tomorrow inshallah for the Tuesday's edition of the same program. Do have a very pleasant day, but stick around, don't go away. TRRC up next, and we'll give you live proceedings as usual right here on Africa TV. Thank you very much for watching, and bye from us.